Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Star Trek Online nach ewigen Zeiten. Ich muss auch hier nochmal dazu sagen, sorry, dass lange Zeit nichts kam. Aber mein PC war total abgekackt. Explodiert. Zerstört. Jetzt läuft er wieder einigermaßen. Ich teste hier auch, ob das wirklich funktioniert. Und ja, das werden wir dann sehen. Wir fangen einfach mal an mit der neuen Episode Heimat. Beziehungsweise neuen Anführungsstrichen, sie ist schon 2 Wochen draußen, denke ich mal, ungefähr. Sogar. Ja gut, fangen wir gleich mal an. Empersa, the homeworld of the Founders, is under attack by the Herc. This is our darkest hour. If Empersa falls, the Dominion will come to an end. I'm asking you to join in the defense efforts as soon as you can. A task force will assemble at my fleet's location in the Gamma Quadrant and warp to Empersa from there. Remember, if we fall, the Alpha Quadrant is next. It's time to make a stand. I hope you'll join in the fight. Natürlich If machen you'll wir das. excuse me. So, und dann müssen wir nach Empersa, wie es aussieht. Da werden wir wohl in den Gamma-Quadranten müssen. Schätze ich mal. Ja, hier ist die Mission. Im Gamma-Quadranten, okay. Dann kann das ja da sein. Boah, Alter, so schnell. Übrigens, ich habe das nächste Schiff ausgewählt von dem Vanguard-Pack. Nicht wundern, das ist nicht mehr das Trägerschiff, sondern, na, da ist halt Dreadnought. Und nochmal. Das ist schon mal der Vanguard Dreadnought Kreuzer, genau. So ausgerüstet, den habe ich hier mit den des Polaron Strahlenbänken natürlich mal nach, nicht das Rupter Polaron. Hinten habe ich 2 drin, weil ich da keine vernünftigen Geschütze hatte. Ja, ein Geschützturm. Aber jetzt habe ich hier welche. Aussieht. Perfekt, die habe ich bestimmt durch die Dings bekommen. Dann packen wir da mal 2 rein. Dann haben wir das nämlich auch. Und die kann man da rein. Die ist ja höher. Die haben wir noch Spiralenwellen-Disruptoren. Die muss ich auch noch irgendwie mal an die Bank packen oder so. Und hier kann ich mal einiges öffnen. Sorry. Okay. Wahlkanon brauchen wir nicht. Ist nicht auf diesem Schiff. Halt. Ich sehe ihn gerade, ich habe hier noch das einmal. Jetzt auf die Bodenmission gehen. Oh, ist das deren Ernst? Da ganz oben. Na komm, wir machen Transport, das ist mir jetzt doof. Wir wollen ja mal loslegen hier und nicht Ewigkeiten durch den Raum fliegen. Dann gucken wir doch mal. Previously on Star Trek Online, the Dominion as you know it is on the verge of collapse. Without your help, the Herc will win the war of attrition. What's happening? Yes, Garrick, I found your mysterious widget. What is it exactly? It's not Karevan tech. I found a
I arrived here ahead of you and I've already engaged the Herc near the planet. You've made your point, Garrick. Deactivate the Herc lure device you placed on the homeworld before this gets out of hand. Einverstanden. Bringen Sie es jetzt zu Ende. I'm afraid that's the problem, Ambassador. I deactivated it several minutes ago. Wie bitte? Then why are the Hercs still attacking? Don't play games with me here, Garrick. I'm warning you. Counselor? Perhaps they're still attacking due to a deep hatred of your people. After all, the Founders are directly responsible for their state of mind, body, and soul. I can't say I blame them for... Die Herren... Enough! Both of you. We don't have time for this. There's bigger problems to deal with here, starting with that swarm of Herc vessels nearby. Der Captain hat ein gutes Argument. Agreed. My fleet is already engaged near the planet, but Herc reinforcements keep arriving. Try to punch through the swarms so we can join up. Na gut, Steuermann, bringen Sie uns dort rein. We may be needing your solution to this problem soon, Doctor. Yes, since yours failed in a spectacular fashion. And some might argue Okay, der Ton ist noch nicht perfekt eingestellt, tut mir leid. Das Video war sehr leise, aber das kann man leider nicht wirklich umstellen. Und die Effekte sind sehr laut, wie es scheint. Aber Voraussetzung, keiner ist da bestimmt. Das lief früher in der Serie, wenn diese Doppelfolgen kamen. Oder Staffel-Cliffhanger waren. Dass nochmal alles zusammengefasst wurde. Finde ich gut. This is the Chimera. We're here to help. The CSS Steadfast stands ready to assist you as well. Options und Cassie sind also auch da. No, ich will. Warum kann ich nicht auf vollen Puls? Wegen der Fähigkeit bestimmt ja aktiver. Da ist die Kamera. Heute vollen Puls auch nicht mehr. My ship won't last much longer. We need to deal with the swarm attacking it immediately. Ja, machen wir ja schon. Kümmern uns drum. Ja, dieser Schwarm auf uns getriggert. Macht also noch einer. Zerstörer. Wo? Der irgendwie runtergedrückt wurde. Na, ich hatte schon meinen Zweifel, ob es richtig war. Die photonische Flotte zu holen. Aber auch nicht war es das. Ja, nehmen. Kann er nicht, okay. Keine Ahnung. Jetzt ging's. Na, hier ist nur pures Chaos gerade irgendwie. Ich weiß nicht, warum es manchmal schief geht. Erstmal Heilung und dann. Well done. The ship's taken heavy damage, but she'll survive. Well, we've bought ourselves some time. Let's
Let's hope it's enough. Julian, is your plan ready? It may be our best hope to end things now. It's as ready as possible, Captain. The challenge of frontier medicine, I'm afraid, is that there is never enough time. I've created a program that will enable the Herc to synthesize the compound they need to come to their senses. I've also put together a core sample of the compound for them to utilize in mass production. That is the easy part. And the hard part? What do you need to make this happen? From what we've learned about the Herc, the best way to make this happen will be to enter the data into one of their core computer systems. It'll need to be a command-level system with fleet-wide override authority. Systems of that caliber are only found on Herc Dreadnought. Die bestgeschützten Schiffe in ihrer Flotte. There's a Herc Dreadnought heading toward the planet as we speak. It's slow, so we should be able to intercept it. I recommend we engage that ship and disable it, if possible. We'll need to get a team on board to carry out Julian's plan. Einverstanden, so machen wir es. Schwer mal los werden hier. Eklige Dinger. We did it. We did it. The Dreadnought's disabled. That ship is still crawling with Herc, though. Make sure your away teams are ready for a fight. Verstanden. I'll send some of my best. Dukan Rex will lead a Jem'Hadar away team, while Loris will assist Dr. Bashir. Sehr wohl. Right. Let's get the away teams on that Dreadnought before it calls for backup. Einverstanden. Loris and I have all we need. We're ready to beam over when you are. Ja, legen wir los. Dann hier einverstanden einsilbige Antworten gegeben. Einwörterige Antworten. We'll need to find their central computer core. Once we're there, I'll begin the override process that will allow us to transmit our data on the cure. When that's done, we can instruct each ship in their fleet to replicate the cure and distribute it to every Herc on board. Of course, we need to reach the command center in one piece to do so. Wir räumen den Weg frei. Eisenbank. So. Der Witz musste sein. Enemy life signs ahead. Get ready to fight. Oh. Jetzt geht's los. Oh, die Störung so schnell. Wow. Und wieder, was ist das? Braucht er mich wieder uns zu treffen? Endlich. Ich mich einen Aufseher immer. Okay. Proceed with caution. I'm reading numerous hazards in the area. This section of the ship has taken heavy damage. Verstanden. Da kommen wir nicht durch, okay. Wie viele uns Leute. Blablabla. Wie viele Leute uns hinterherlaufen. Gott. Aber anscheinend verlernt zu sprechen.
Nö. Aua. Ist jetzt mal gut hier langsam? Alter. Nervige Viecher. Oh. Man ist schon wieder. Okay. Oh, diese Fähigkeit nervt so tierisch. Gott. Na, wenigstens das Vieh ist tot, ey. Schlimm. Gott, wie viele sind denn hier? Alter. Gott. Da kommt das nächste Viech. Schlimm. Schön los hier. Und dahinter sind schon wieder so viele. So verarsche. Stirb. Wow. Warmdämpfer. Gut. Da können wir rein noch. Nochmal Gegner drin. Weil es so viel Spaß macht. Aktivieren wir das mal. Wenn das hier ist. Unpleasant news, I'm afraid. Herc security systems have sent an automated distress signal throughout the fleet. I recommend haste. We're going to have a great number of hostile guests, and far sooner than we'd like. Dann beeilen wir uns hier. Genau, beeilen wir uns mal. Und scannen hier das Erz. Jetzt haben wir uns doch sehr beeilt.
Oh, sieht cool aus. Ach du Heilige. Und da so eine Riesenarmee von den Krabbelfiechern. Kann doch nicht wahr sein. Los, was machst du da eigentlich? Außer dich fürchten. Bisschen schwach von aus. Komm mal her, warte mal hier. Ich will dich jetzt haben. Autsch, 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 autsch. So, jetzt muss das sterben. Ha! War jetzt nicht so dolle. Das ist auch nicht so wirklich. Hallo. Excellent work. It's time for Loris and I to finish this. Keep your weapons handy, however. We're breaking into a secure computer system here. The Herc are bound to take offense. Keep them busy while we do our work, or this will be a wasted trip. Sie bekommen die Zeit, die sie brauchen, Doktor. Och nö. Okay. Jetzt geht's dir gut, Lois? I wouldn't even be in Starfleet anymore if it weren't for this Herc nonsense. Hallo, wie kann ich auf den schießen? Na geht doch. Running out of time, Doctor. Ich bin schlauer. Was hast du mal gemacht? Translate Herc language and reverse engineer their technology. Das sieht gut aus, ein paar Dinger laufen doch schon.
Was machen die dann ja mal? Das war ein guter Treffer. Computerfortschritt, ein bisschen geht noch. Ich bin jetzt auf, dass die Leiste da ist. Von da. Der Fortschritt ist da voll. Sollte doch was passieren. Okay. Was ist das jetzt? Hilfe? Hält man lieber Abstand? Ach ne, wir sollen mit Dr. Bashir reden. Wo ist denn der? Köpfchen? Da drüben. Von der anderen Seite. Ah. Almost ready here. The system needs the physical samples of the cure for final analysis and processing. Shall I proceed? Tun Sie es, Doktor. Dieser Are you Arsch. insane, Wayun? That was our last hope. How is this possible? You were in prison. I was liberated by those who still serve the true founders. Not everyone is a traitor to the Dominion, after all. There is only one traitor here, Wayun. It's time you paid the price for your treachery. Can't even kill someone properly. Allow me to instruct you. You! Jemadar! Make yourself useful. Kill them. Giving you an order. Open fire. Kill them now. I think not. He's gone. And not a moment too soon. Bashir to command. Everyone, we have a problem. So. Jetzt haben die nach. Wie lange gibt es jetzt die Sternflotte? Ein paar 100 Jahre. Haben sie nicht gelernt, dass man für solche Fälle 2 Dinger. In jeder verdammten Serie kam das vor, dass sowas passiert. Deswegen macht man 2 Proben, die 2 verschiedene Leute tragen. Na gut, was hat Bashir dazu zu sagen, dass er nur eine Probe hatte? Ups. Was? Meint der Kunde? Versteht mit Bashir sprechen. Ist die Mission verbuggt? Oh, bitte nicht. Na toll. Ist die Mission echt verbuggt hier? Super. Glückwunsch dazu. Ich kann aber auch nicht mit ihm reden. Die Regionen, aber wenn ich den F drücke, kommt halt das hier hoch. Oh, ach Gott. Wie ich sowas hasse. Ernsthaft Cryptic, was soll das? Wie kann so ein Scheißfehler passieren, bitte? In offiziellen Missionen, in einer Foundation-Mission hätte ich ja nichts gesagt. Das kann passieren, dass da Fehler vorkommen, weil das halt Leute programmieren, die sich eventuell nicht wirklich damit auskennen. Das ist nur so rudimentär. Aber hier arbeiten Leute dafür, die bezahlt werden. Da passiert so eine Scheiße. Was soll das?
Ja, Bugs können überall vorkommen, aber sowas fällt doch auf. Ist das euer Ernst? Bei noch nicht. Autsch. Es tut so weh. Es tut so weh. That Herc fleet is about to attack our position. We need to give the doctor the time he needs to transmit data on the cure. Bestätigt, Rotalarm. Das tut einfach nur so weh. Die haben echt die Köpfe also nur vertauscht. Aua. Also das sieht hier falsch vertauscht, die haben auch noch falsch belangt. Also wir beamen ja nicht auf die Heimatwelt, wir beamen hier in den Orbit. Der Heimatwelt. Und tot. Wow. GG. Und kaum. Die waren ein bisschen schneller die Ach, hier hat so schön aus Scheiße reingefummelt. Was ist das? Da war doch... Ist da eine Fähigkeit weg und das eingesetzt? Ah, das spinnt so rum in letzter Zeit, das ist echt nervig. Was nun? Well, you're quite a fix there, Odo. Brilliant observation, Quark. What do you want? Forgive my brother, Odo. We're here to help. The Ferengi cavalry? I thought I'd seen everything. Oh, the best is yet to come, Odo. Say hello to my dangerous friends. Well, Quark, we're waiting. Rom, where are they? Lose something? Like your nerve, perhaps? Long ago, Takufma, the Unforgettable, lit the beacon of Kalis to restore glory to the Empire. Today, a new torchbearer, Worf, son of Moog, does the same. United, we now go to fight the enemy of our ancestors. Today, we will fight the Herc. I now hold the weapon they fear most. The sword of Kalis has been returned to us. Join me now in honorable combat. Show the Herc what it truly means to be Klingon. For Kalis, for the Empire, Kapla! Der hat tatsächlich die Kufma mit dem Geschichte aufgenommen, okay.
wieder so scheiß Opponenten, ey. In Ruhe. Nur gut, aber den Klingonen sollte uns ja jetzt gelingen, die zu schlagen. Okay. Ja, ist gut. Ups. Entschuldigung. We will stand against them as Kalis once stood, defiant and proud. Fight well, and if need be, die well. Kapla! Beenden wir das. Kommen noch welche, oder? Achso, die Reichweite des Planeten daraus begeben. Upsi. Erster der Botschafter und Dr. Begier würden gern mit ihm sprechen, wenn sie Zeit haben. Mal gucken, was sie zu sagen haben. Whom do we seek? Kalis! How do we find him? Together! Kalis, give us light to see forever! Will he hide from us always? Never! It's worse than we thought. Most of the Jem'Hadar lines have been broken. Even the Great Link is in danger. I'm going to coordinate our defenses at the link. Meet me there. Viel Glück, Botschafter. We'll meet you there as soon as we can. And Odo? Auf geht's. The Jem'Hadar have come to our aid. Now, we will return the favor. Hoffentlich sind wir nicht zu spät. Das ist schön. Wow, es geht noch weiter. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Dass es hier noch weiter geht. Oh, ich hätte mich erstmal ein bisschen davon. Das und dann geht's los. Sehr gut. Ah, der ist schon tot. Sehr gut. Perfekt. Oh. You fight well. Good. Many hurt between us. Greatly. Go there now to reclaim our lives. We are already. Ja, sind schon längst tot, wir wissen es. Das sagt er, wenn hier Gegner angreifen. Das ist immer sehr schön. Sieg bedeutet Leben. Haben wir ihm das auch noch gesagt? Das hat er ja noch nie gehört in seinem Leben. Weg! Wächst sich da hinten. Sehr schön, immer schön die Flanke. Finde ich gut. We won't last long out in the open like this. Odo to Kira. We're fortifying our position near the Great Link. Understood. We're on our way.
rechte Weg. Irgendwie halt. Geht weg, Mann. Uah. Schon echt nervig, die Hörk. Was liegt an der Waffe? Und wie nervt mich diese Waffe auch? Ich kann dafür so viel Geld bezahlen, also Lobby-Kristalle. Will ich die auch behalten und nutzen. Hallo. Your timing is impeccable. Thank you for your assistance. Enough pleasantries. There are still founders under attack near me. Go to them and destroy the wretched creatures who would attack our gods. Oh, you are also forbidden to kill yourself if a founder dies in your presence. We need every able body in the fight. Ja, selbstverständlich. Ja, das ist ja schön, dass wir uns nicht selber töten dürfen. Ah, du stirbst, wenn du gelebt hast, okay. Wieder. Das ist doch ein Wunder. This founder is losing morphogenic matrix stability. There are more friendly life signs nearby. We should do what we can for them. This isn't on you, okay? Stay with us. We need everyone to fight the herd. Was ist hier nur los? Haben die überhaupt irgendwas getestet an dieser Mission? Gott, ich glaube, wir müssen dort noch ewig hier. Ne, sehr lang. Was ist das hier eigentlich immer? So viele Kugeln. Naja, stirb einfach. Bleib tot. Okay. Dann müssen wir irgendwie da hinkommen. Kann ich hier rum? Lass mich da raus. Ja, stirb einfach, genau. Auch. Du bist recht.
Keine deiner schon mal da, was soll das? Alle weg. Is this some sort of solid invasion? Nein, das ist deine eigene Höhe. So, jetzt können wir endlich da unten hin. Haben uns bis hierhin vorgekämpft. Das ist die große Verbindung. Hallo, Odo. You made it. Good. We're going to need all the help we can get here. It looks like the Herc are focusing their attacks on the link. I've called for reinforcements, but most of our lines have been overrun. We're going to make a stand here and hope the Doctor's plan is successful. If not, if we fail, this may be the day the Dominion dies. Richtig, wir werden die Stellung hier und jetzt halten. Please tell me you have more Gen cards. The call's been sent, but they may not arrive in time. Do what we can with what we have, then. As always, until the end. I'm not sure I like the way you said that, Odo. Nerys, if we don't make it... No, now is not the time for this discussion. Look around. There may not be a better time. And I understand it. You do? Then you know how sorry I am for everything. Yes. Warum ihnen? Mann, die haben sich immer geduzt. Mann, zusammen. Jetzt duzen sich plötzlich, oder was? Was willst du hier mehr hinter mir? Nämlich Commander. Tu was. Um zu rennen. Wieso greift er nicht an? Was war das denn jetzt gerade plötzlich? Freies Schussfeld und dann schießt er aber nicht auf den komischen. Ja. Schon wieder. Gott. Wie lange muss ich jetzt noch machen? Wir können die Zeit ablaufen. Are you hurt? It's just a scratch. I'm fine. We're losing ground here, Odo. Keep fighting. We can't hold this position much longer. That's Jem'Hadar, for we're about to die, Doctor. Are you ready?
Not without the Ketracel components needed for the cure. Ketracel. Yes. Victory. Wait! Stop! His life. Okay. It seems the battle is over, but how? What happened up there, Doctor? I believe Dukan Rex realized that his own body contained the Ketracel material I needed to fight the cure. He extracted what we needed at the cost of it. Once the Herc were able to synthesize the cure, they came to their senses and called for an immediate ceasefire. Their forces are withdrawing as we speak. It's over. I won't say one. It's over. Wow, das letzte versteht man kein Wort. In der Tat zu einem Großpreis. Erster, wir haben Befehle vom Allianzkommando erhalten. Wir sollen uns so schnell wie möglich auf die Tests einmelden. Sind Sie bereit, in den Alpha-Quadranten zurückzukehren? Jawohl. War wenigstens nicht so laut. Hui, ging ja doch ganz schön lange. Mal sehen, was jetzt kommt. Was ist hier für Geräusche? Irgendwie habe ich Soundprobleme. Das ist es nicht. Umgebung? Ah, Umgebung. Sorry, aber das muss ich jetzt ausmachen. Das war ja nervig. Hello? There was nothing I could do for him on the Herc Dreadnought. The Ketracel extraction process was too devastating. Odo, you treated him like a son when we first found him on DS9, and I'm truly sorry. He didn't even have a name when he left us. I'll make sure the name he found is never forgotten. Ach, der war das die ganze Zeit. Ich habe das nie gecheckt, dass der das ist. I remember his first days on the station. All he wanted to do was fight. Didn't matter who. When he left, I thought I'd never see him again. Or if I did, it'd be as enemies. The man I met years later still knew how to fight,
but his reasons for doing so had changed dramatically. I'm proud to have known him. I wish I could have done more in the end. Sie haben sein Leben verändert. I suppose you're right. I believe Captain Kira was looking for you. She was at the Temple of the Prophets last I checked. If you'll excuse me, I'm going to pay my respects. We'll talk more later. Tut mir leid für das Geräusch. Immer muss jemand auf Steam schreiben, wenn ich aufnehme. Das ist echt schlimm. Sehr wohl, Sie haben mein Beileid. Ah, hier ist der gleiche Tempel. Gleich nebenan. Praktisch. And here we are, once again. It's been quite a journey, hasn't it? In der Tat. Was werden Sie als nächstes machen, Captain? Funny you should mention that. After we got back, Starfleet Command offered me a number of postings, even the center chair on one of those shiny new cruisers. Tempting. But I chose to join the command staff here on DS9. Bajor and the Celestial Temple mean a lot to me, and this station is a good place to keep them both safe. Stimmt, ganz in der Nähe befindet sich auch unser gemeinsamer Freund im Gamma-Quadranten. Subtle, but you're not wrong. Odo and I have a lot to work out before we're back to where we were, but we've taken a few good steps in that direction. I think it'll work out. Eventually. He's a hard man to read sometimes. Ach, das stimmt. Bis zum nächsten Mal, Captain. Okay. Ups. Hatte ich gerade einen Ruck? Ja. Aber Dolores sollen wir reden. Aber die ist nicht hier, ne? Doch, da vorne. It is good to see you once more. I was hoping we'd have a moment to speak on an important matter before your duties take you back to the stars. Worüber denken Sie nach, Eminenz? My thoughts often return to the Orb of Peace. It was no coincidence that it was found in the Gamma Quadrant, in the midst of two warring tribes. I believe it to be a message from the prophets, one of guidance in troubled times. In dieser Art von Angelegenheiten vertraue ich auf Ihre Expertise. Now that the conflict with the Herc has ended, I feel it's time to explore this omen more thoroughly. The recent vision experienced by Loris is truly remarkable. That the prophets would speak to Avorta. Again, this is no coincidence. Simply put, I believe the orb is meant to broker a lasting peace between the people of our quadrants and the Dominion. Ich hoffe, Sie haben recht, Eminenz. Hello again, my friend. It pleases me to see you. I have interesting news. Ich hoffe, es hat nichts mit den Höck zu tun. Thankfully, no. Rather, it involves the Orb of Peace that you returned with Kaiopaka. It has spoken to me. I've been exploring the meaning of that experience with the Kai and Captain Kira. They are, after all, experts on such matters. While we all find it curious that an Orb of the Prophets would speak to Avorta, we also agree it would be foolish to ignore it. Was ist mit Ihrem Dienst für das Dominion? With the blessings of Founder Odo, I have been transferred to this quadrant to continue my studies of the Orb and the Prophets. I shall also serve as Founder Odo's representative here. Diplomacy is my specialty, after all. I'm sure we'll be seeing one another again. May the blessings of the Founders and the Prophets be yours. Das freut mich zu hören. Bis demnächst. Thank you for coming to visit. After all we've been through, it means a lot to have friends. Even if it reminds me of the ones we miss. Speaking of reunions, I think General Martok is leading the charge against the Bloodwine at Quark's. I'm sure he'd want to congratulate you on another glorious victory. May the Prophets watch over you. Ebenso, Captain. Mach schon wieder. Aber wenn ich mich so umdrehe. Ich lädt da irgendwas nach und der PC kommt nicht hinterher. Doch Quarks ist gleich gegenüber. Praktisch, praktisch. We'll be here at DS9 until my ship is repaired. Fortunately, I have exclusive rights to the holosim of the battle. The sales of that alone will cover the cost of repairs, and then some. Some days it's good to be the Grand Nagus. Kann ich mir vorstellen. I don't like to think about how close to disaster we were then. Fortunately, there were people like you out there to bring us all back from the brink. All those adventures. You've got quite a story to tell.
That reminds me. Have you ever considered making a holo biography? I think your life story would be quite popular and profitable. I'll make you a very generous offer for the rights and cut you in on a share of the profits, say 25%. Interessantes Angebot, doch ich muss ablehnen. Suit yourself. The offer still stands if you change your mind. Danke, großer Nagus. Oh, I'm so glad to see this come to an end. But not as glad as everyone back on Ferenginar. It's a celebration of Rule 35 like no one's ever seen before. I mean, peace may be good for business, but things are really getting out of hand. Wie? When word got out that the Gamma Quadrant was open for business, the new Latinum rush was on. Open borders and free trade policies? My husband was practically weeping with joy. Oh, poor Odo. He thought he had his hands full with Quark on DS9. Now, he's gonna have an entire quadrant full of Ferengi to deal with. Ich bin mir sicher, er wird diese Herausforderung meistern. Ja, bestimmt. That was quite the battle. I knew my father and uncle were up to something, but I didn't think it involved leading the Klingon fleet to the fight. That said, we wouldn't have pulled this off without you. Glad you were here for this. Gleichfalls. Was werden Sie als nächstes tun? Starfleet's assigned the Chimera to peacekeeping duty in Herc space. We'll be working with the Joint Task Force to help the Herc get back on their feet again as well. There's a lot to be done, but we want to help them rejoin the galactic community. Das ist eine Menge Arbeit. It is, but my crew is up for the challenge. They're some of Starfleet's best. Take care of yourself out there. Don't be a stranger. Gleichfalls, Captain. A hard-fought battle and a well-earned victory. And yet, we almost missed it. Our fleet would have never left the Empire if it weren't for the sword's return. Grilka tells me her former mate, Quark, had something to do with that. The sacred blade of Kalis, returned to the Empire by a Ferengi. Madness! Ihr derzeitiger Partner spielte ebenfalls eine Rolle. Yes, it was Worf's idea to ignite the beacon of Kalis. A bold move, but it paid off. Only a coward could refuse such a call to arms. In der Tat. The legend of Kalis is stronger than ever. It would not surprise me if the High Council moved to create a new clone of the Emperor. There is great power in legend, after all. In der Tat, bis zum nächsten Mal, General. I am forever indebted to you. Without your efforts, I would walk the path of exile for the rest of my days. Now, I will help make amends for all that has happened during Zencast's terrible crusade. Machen Sie das Beste raus, Captain. Okay, das ging schnell. Quark auch noch. Welcome back. Seeing as this is a private party and I'm in an unusually generous mood, you'll be getting the VIP discount on your drinks tonight. Sie meinen, die gehen nicht aufs Haus? Did you take a hit to the head in that fight? I'm in a good mood. Not insane. Half off. Take it or leave it. In Ordnung, danke. That's more like it. Don't take it personally. You could be Odo. His drinks, 50% markup. Wegen dem Schwert von Carlos. Not much to tell, really. Lex saw the error of his ways and gave it back. Then I had Grilka let Martok and Worf know we'd recovered their precious relic. A quick handoff later, and the Klingons were off to war. Rom and I tagged along, mainly to see the look on Odo's face when I rode in with the cavalry. That was priceless. If I die tomorrow, I'll go to the Exchequer with a smile on my face. Natürlich. Und Sie haben da keinen Profit gemacht? Who do you think you're talking to? Unlike the Federation, the Klingons know the value of Latinum.
I'm thinking of spending my cut on a smaller moon to orbit the one I already have. I might even name it Odo. Wir leben gefährlich, Quark. Viel Glück. Can I get you something? Mir geht's gut. So. Interesting. There's a message from Garrick on my monitor here. Text only. He wants you to meet him at his old tailor shop. Nö. Maybe he's had enough of politics and wants to get back in the fashion game. Probably more profitable in the long run and easier on the nerves. Das scheint unwahrscheinlich. I wouldn't keep him waiting if I were you. He looks for secrets when he gets bored, and trust me, he's not the person you want poking around in your business. Ich sollte nachsehen, was er will. Ach, schon wieder Ladefehler. Ladelag, wie immer. Wo ist denn Garrick Schneiderei? Hier. Thank you for meeting me here. Strangely, I find it easy to center myself in this shop, even relax. Vielleicht sind das die Erinnerungen an ein einfacheres Leben. Quite so. Schwere Sohn. Cardassia is about to begin a new journey, as it were, and I'll be going along for the ride. Das klingt spannend. Oh, it is. Cardassia has been offered membership in the Alliance, and we've accepted. Our seat at the table was hard-earned, but we're ready and grateful to join the ongoing efforts. Officer exchange programs have already begun. In fact, I suspect you'll be seeing more Cardassian faces in the future. I hope you show them the same courtesy as you've shown me in our shared adventures. Natürlich. Und wo werden sie währenddessen sich währenddessen aufhalten? I'll be spending time on Earth, Kronos, and New Romulus. The life of an ambassador is never dull, after all. Someone needs to make sure the Alliance doesn't forget about Cardassia, and I suppose that someone is me. I'll be sure to follow your exploits, of course. They'll be far more entertaining than economic forecasts and state functions, to be sure. Danke, schätze ich mal. Okay. Ich habe eine Marke. The conflict may be over, but there's still plenty of work to be done. The Lucari have offered to help the Herc restore their homeworld's ecosystem, and they've accepted. Dr. Bashir will be working with us on this. It's our goal to ensure that no Herc will go without nourishment again. Ein ehrenwertes Ziel. Some time ago, I hoped for a path to peaceful resolution to our troubles with the Herc. I'm happy to be part of such a solution, at last. Thank you for your efforts in getting us all to this point, to peace. Gern geschehen. Gute Reise, Captain. I believe our fearless leaders would like to have a word with you next. Ich werde nicht fragen, woher sie das wissen. Man sieht sich. Oh Gott, oh Gott. Noch mehr. Oh man. The Havas Cool sector has been designated as independent from the Dominion, and a Herc neutral zone has been established around it. The Empire will join the Federation and the Republic in keeping the peace between the Dominion and the Herc. We have experience in enforcing a neutral zone after all. In der Tat. Martok's use of the beacon and the return of the blade has led to a renewed interest in Kalis throughout the Empire. Some say that Martok stands with honor next to great heroes like Tukuvma, Vok, Lorel, and Kang. As if getting along with a stubborn old Targ wasn't difficult enough, his ego will be larger than Mount Hamar at this rate. It is fortunate that Martok has little in the way of political aspirations. Otherwise, I may need to kill him. Again. Die beiden machen das Imperium stärker, Kanzler. I have initiated a dialogue between the Dominion and the Karema. In light of recent events, I feel it is imperative that their conflict is resolved peacefully. Whether that results in an independent Karema or not remains to be seen, but I shall endeavor to help them reach a result that is beneficial for both parties. Das wird nicht einfach, Pro-Konsul.
There have been some significant diplomatic events since your return from the Gamma Quadrant. First, the Dominion is joining the Alliance. Having them as allies will take some getting used to, but the opportunity was too great to ignore. Einverstanden. As a condition to joining the Alliance, we requested that the Founders take steps to free the Jem'Hadar from their addiction to Ketracel White. I'm happy to say that Ambassador Odo is inclined to comply with that request. It will make things interesting in the Gamma Quadrant, to be sure. Still, it's been a long time coming. The Jem'Hadar should be able to live their lives freely. Das birgt ein gewisses Risiko, aber wir sollten es eingehen. Ups. Ah, zum Glück. Das Schiff hat Starterlos bekommen, Erster. Wir sind bereit aufzubrechen. Möchten Sie zurückkehren und das System verlassen? Ja, möchte ich. Schon mal bis zur Krankenstation zurück. Hä? Was ist das für ein Sinn? Things are finally settling down around here. Well, as much as it ever settles down, that is. Sie tragen noch immer eine Uniform, Doktor. Well, there's a lot to be done with the Herc, and being part of Starfleet will help me make things happen in that regard. When I'm not here, I'll be working with the Lucari and the crew of the USS Aventine to help the Herc get back on their feet. Aber School ist für Sie ein langer Weg nach Hause. Indeed, but I happen to be married to the captain of the Aventine, so it won't be, too bad. The kids won't be joining us until Kumake and her team restore Havascool to a more habitable state, however. I'm sure we'll see each other again soon. But until then, be safe out there. Doctor's orders. The Dominion is about to go through a number of changes, liberating the Jem'Hadar from the White, phasing out the Founders' benevolent dictatorship, establishing a safe haven for the Herc. Needless to say, I'm going to be very busy for quite some time. Nicht alle Veränderungen werden beliebt sein. No. There are still a number of Founders within the Great Link who will be very resistant to change. I'd like to think they're outnumbered by those willing to take a more democratic approach, however. The last thing anyone needs is a Dominion civil war. Einverstanden. Also, not all of the Herc were cured. We'll be dealing with rogue swarms for some time. I hope we can call on you in the future if we run into that special kind of trouble you have a talent for dealing with. Oh, and speaking of trouble, you might keep an eye on Quark. That little act of heroism with the sword of Kahless will make him bolder than ever. Ich tue alles, was in meiner Macht steht, Constable. Okay, wir werden ab jetzt kein Ketracel White mehr brauchen. This meeting is classified. It has come to my attention that you have been engaged in secret correspondence with the Elder First, Dukan Rex. With the passing of the Elder First, a great void has been created within your ranks. I do abhor a vacuum, and I believe it is your calling to fill that void. Continue your exemplary service. Honor the sacrifice of Dukan Rex. Let this victory enrich your life with the blessings of the Founders. Okay. Haben wir es endlich geschafft? Und nochmal ohne rufen. The future of the Dominion is uncertain for the first time in many years. Without the Founder and her unbreakable will at the center of it all, the Gamma Quadrant will undoubtedly go through a great deal of turmoil. I'll do what I can to maintain order and keep the peace, but it's going to be challenging, to say the least. For now, what matters to me is that you fought for the Dominion when we needed it the most. I won't forget that. And thanks to the Great Link, neither will the Founders.
Thank you. I hope we meet again under much better circumstances. Okay, wo sind wir denn? Auf genetische Polo-Rundwaffe. So eine Taktik. Ah, da kriegen wir dann was anderes. Geste. Okay. Keine Ahnung. Prozent brauchen wir alles nicht. Egal. So. Gut, dann würde ich sagen, machen wir ihn jetzt Ende. Wow, das war auch echt lang. 1 Stunde 16. Wow. Damit habe ich nicht gerechnet, dass es so lange geht. Vor allem auch nicht, dass am Ende der Text so ewig lange ist. Aber okay. Soweit so gut. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Star Trek Folge wieder. Sieg bedeutet Leben. Tschüss.